right? So these are the 5 main topics we have discussed so far, and there are so many standards we need to discuss in future as well, right? So we'll start with the conceptual framework. Under conceptual framework, what were the things we have discussed? මෙතනදී අපි කතා කරේ මොන වගේ දේවල්ද? නැත්නම් conceptual framework එකේ කතා කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? Right? What is the big news from this topic? Conceptual framework. The conceptual framework has been revised when? In 2018, and it is effective. The revised conceptual framework is effective from 1st of January 2020, right? 1st of January 2020. It means, right, you are the first batch which will be tested from the revised conceptual framework. ඔයාලා තමයි revised conceptual framework එකකින් test කරන ප්‍රශ්න අහන පළවෙනි batch එක, right? So this is for the first time, right? This is applicable for you. What else? Conceptual framework එකේදී අපි තව මොනවද කතා කරේ? What is conceptual framework? Conceptual framework එක කිව්ව මොකක්ද දෙන්නේ ඔළුවට? Right? It is a basis or a foundation. It provides a basis, so it provides a foundation for what? For financial reporting. Financial reporting වල foundation එක තමයි මේ conceptual framework. කොහොමද මේක foundation එකක් සපයන්නේ? පදනමක් සපයන්නේ කොහොමද? Right? It assists in developing accounting standards. Accounting standards ඕන විදිහකට develop කරන්න බෑ. Conceptual framework එකට align වෙන්න තමයි accounting standards develop වෙන්න ඕන. What else? It assists in developing accounting policies, right? Accounting standards වලින් හැම issue එකක්ම හැම accounting issue එකක්ම address කරන්න බෑ. එහම address කරන්න බැරි තැන් වලට අපි accounting policies කියනවා. ඒ accounting policies develop වෙන්නත් ඕන conceptual framework එක base කරගෙන, right? And also when it comes to the understanding and interpretation part, there also we need to make the use of the conceptual framework. So these things in common we identified as what? Accounting standards develop කරන්න උදව් වෙනවා, accounting policies develop කරන්න උදව් වෙනවා, ඒවා interpret කරන්න උදව් වෙනවා, right? So these were the purposes, right? Purposes of conceptual framework, right? So we have discussed on that. What else? තව මොනවද කතා කරේ? Under conceptual framework, right? What else we have discussed under conceptual framework? Conceptual framework එකේ තව මොනවද තිබ්බේ? We discussed about the objective of general purpose financial reporting. මොකක්ද objective එක? Right? Financial reporting වල අරමුණ මොකක්ද? What is the objective? To provide what? To provide what? To provide මං කියනව ඇහෙනව නේද? Right? So to provide what? මොනව provide කරන්නද? To provide financial information, right? Financial information provide කරන්න. Financial information about what? About the reporting entity, right? අපි report කරන entity එකේ financial information provide කරන එක තමයි objective එක, right? අපි මෙතනදී financial information provide කරද්දී, right? When we are providing financial information, we have 3 target groups. අපි ගාව target groups 3ක් තියෙනවා as per the conceptual framework. කවුද? What were the 3 target groups or 3 key stakeholders of our financial information? මේ financial information මූලිකවම බලන්නේ කවුද? Existing and potential investors, lenders and creditors, right? එයාලට මොකටද financial information ඕන වෙන්නේ? To make decisions. Decisions about what? Decisions about providing resources to the entity. අපි මේ business එකේ invest කරනවද? නැත්නම් අපි මේ business එකට loan එකක් දෙනවද? නැත්නම් ඒ වගේ
resources provide කරනවද නැද්ද කියන decisions ගන්න තමයි මෙයාලට financial information ඕන වෙන්නේ. ඒ ඕන වෙන financial information provide කරන එක තමයි අපේ right financial reporting වල objective එක. That one we have discussed. Right? What else? සාමුද කතා කරේ. What else? And a frequently tested area, qualitative characteristics, right? We have discussed about the qualitative characteristics. There are two branches of qualitative characteristics. Can you remember? Qualitative characteristics are branches dekak. Or we can divide qualitative characteristics into two main groups. Monavada. What were that two main groups? What? One is fundamental qualitative characteristics. The other one is enhancing qualitative characteristics. There were two fundamental qualitative characteristics. Fundamental qualitative characteristics දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? Relevance and faithful representation. If a particular information has the ability to make a change in the right, to make a change in a decision. පක්කරි තීරණයක් වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් information එකට එන්නේ වගේව තමයි අපි කිව්වේ relevant කියලා. Right? Relevant information. And faithful representation. The information to be faithfully represented, we need to satisfy three things. It should be complete, it should be neutral, and it should be free from errors. Right? And there were four enhancing qualitative characteristics: comparability, verifiability, timeliness, and understandability. Right? This is a frequently tested area in your exams on qualitative characteristics. Apart from that, we have discussed on this going concern assumption. So this is the underlying assumption we need to make use when preparing financial statements, right? Going concern assumption. Akanda pavatma sankalpaya. So what do you mean by going concern assumption? Mokadda me akanda pavatma sankalpaya kiyala kiyanne? What? Right? The assumption that the entity will continue for a foreseeable future. අනාගත නිශ්චිත කාල සීමාවක් දක්වා මේ කියන ව්‍යාපාරය පවතීවි කියන උපකල්පනය තමයි right we identified as the going concern assumption, or in other terms that we are not going to cease our operations. අපි අපේ company operations right ළඟදී නවත්තන්නේ නැහැ කියන assumption එක, going concern assumption. And the conceptual framework discusses on this, and this is a major area that has been revised, right? Assets, liabilities, equity, income, and expenses. මෙන්න මේ පස් දෙනාට what is the common name we can give? Assets, liabilities, equity, income, and expenses. What are these? The common name we can give is what? මේ පස් දෙනාට පොදුවේ අපිට කියන්න පුළුවන් නම් මොකක්ද? These are the elements of financial statements, right? These are the elements. So the way these elements have been defined is one of the major change in the revised conceptual framework. Calling conceptual framework එකේ මෙන්න මෙයාලා define කරලා තිබ්බ විදිහට නෙවෙයි then define වෙන්නේ, right? If you compare the assets definition, how it was earlier and now, there is a bit of a difference, right? Same to the other elements as well. Assets කොහොමද අලුත් conceptual framework එකේ define කරේ? How it has been defined assets, right? කොහොමද? A present economic resource controlled by the entity, right? A present economic resource controlled by the entity. එතකොට ඔතන key term එක තමයි controlled by. කියන්නේ control ආයතනයට control කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, right? එතකොට control එක තියෙනවද නැද්ද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? These things we have discussed, right? How are we going to establish whether we have control or not?
අපිට මොකක් හරි එකක control එක තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපි establish කරන්නේ කොහොමද? ගෙදර TV එකේ TV එකේ remote එකේ control එක අපිට තියෙනවද නැද්ද? How can we determine that whether we have the control or not? කොහොමද? දේවල් දෙකක් satisfy වෙන්න ඕන. මොකද්ද? එකක් ඒ අදාළ asset එකේ ඒ අදාළ දේ ප්‍රතිලාභ අපිට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right? We should have the capability to enjoy the benefits of that particular asset. කකරි asset එක benefits අපිට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් නම් සහ අනිත් පැත්තට මොකක්ද? If we can restrict others from enjoying the benefits of that. තව කවුරු හරි ඒකේ benefits භුක්ති විඳින්න එනවනම් එයාලව වළක්වන්න අපිට පුළුවන් නම් ඔන්න ඔය කියන conditions දෙකම satisfy කරනවා නම් then we can establish that we have the control, right? So that is how we need to identify assets as per the definition, right? So liabilities, equity, income, expenses, these definitions we have discussed, right? Okay. And what else? The conceptual framework also discussed on this, recognition and derecognition. When to recognize, right? When to recognize. If assets, liabilities, and equity meets the definition of those. Assets nang යාගේ definition එක meet වෙනව නම්, liabilities වල definition එක meet වෙනව නම්, equity වල definition එක meet වෙනව නම්, those things we can identify where? මෙයාලා වඳුන ගන්න කොහෙද මේ තුන් දෙනාව? At statement of financial position. Income වල definition එක meet වෙනව නම්, expenses වල definition එක meet වෙනව නම්, where we can identify these two. මේ දෙන්න ඉන්නේ කොතනද? Statement of profit or loss, right? And in this revised framework, the recognition criteria also has been changed, right? කලින් recognition criteria කොහොමද තිබ්බේ? Probable future economic benefits, අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන ඒමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන්න ඕන, right? ඒක මුදලින් තක්සේරු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. That was how it was earlier, right? කලින් තිබ්බේ ඒ විදියට. But now in the new revised conceptual framework, what are the two recognition criteria? දැන් තියෙන recognition criteria දෙක මොකක්ද? Same as the fundamental characteristics. මොකක් හරි information එකක් relevant නම් සහ ඒක අපිට faithfully represent කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා recognize කරගන්න financial statements වලට අරන් එන්න කියන, right? guideline එක තමයි conceptual framework එකෙන් දෙන්නේ. And when to derecognize, right? If a particular asset or liability no more meets their definitions, then we can derecognize those assets and liabilities, right? It may be partially or it may be fully. අපිට වත්කම් හෝ වගකීම් derecognize කරන්න වෙන අවස්ථා ඉන්න පුළුවන්. And we have discussed on the measurement basis, right? So historical cost and the current value. Those are the two measurement bases. මෙතනත් revised conceptual framework එකේ වෙනස් වෙච්ච තැන කලින් measurement basis කියලා අපි measurement basis හතරක් කතා කරා. හැබැයි අලුත් revised conceptual framework එකේ, right, they have classified measurement basis into two main branches as historical cost and current value. This current value one, they have further classified into three groups as fair value, value in use, and current cost. මෙන්න මේ branches දෙකේ වෙනස මොකක්ද? Historical cost කිව්වොතින් අපි measure කරන්නේ මොන date එකකටද? At the transaction date. අපි රුපියල් 500ක් තියලා මොකක් හරි එකක් ගන්නව නම් ඒ transaction එක වෙච්ච date එකට තමයි historical cost වල අපි measure කරන්නේ. Historical cost basis එකට යනවා නම් current value යනවා නම්, right, as at the measurement date, right? අපි reporting date එක තියෙන 31st March නම් 31st March 2021 වෙද්දි value එක කීයද, right? Current value. So there we have three options. We can go either for fair value or for value in use, right? Value in use කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Right? Present value of future cash flows. අවුරුදු 2ද 3ද 4ද අපි asset එක පාවිච්චි කරන්නේ
එහෙනම් ඒ අවුරුදු වල cash flows කොහොම වෙයිද? ඒ වගේ present value එක අරගෙන අපිට value එක determine කරන්න පුළුවන්. value in use or current cost. right? ඒ වගේම asset එකක් අපි replace කරනවා නම් අපිට කීයක් යයිද? that value we can consider as the measurement base. So overall, these are the things we have discussed under the conceptual framework, right? Conceptual framework එකේ අපි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි overall කතා කරේ. Right. And this one, right? Concept of capital. Under the concepts of capital, we can identify two types of capital. One is financial capital and the other one is physical capital. Financial capital කියලා කියන්නේ net assets. කියන්නේ අවුරුද්ද ආරම්භයේ තිබ්බ net assets වලට වඩා අවුරුද්ද අගවෙද්දි තියෙන net assets වැඩි වෙලා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ financial capital එක අපි වැඩි කරගෙන. Right? That is that concept, financial capital. Physical capital means the productive capacity. ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද ආරම්භයේ අපිට හදන්න පුළුවන් units 1200යි. හැබැයි අවුරුද්ද අගවෙද්දි අපිට units 1500ක් හදන්න පුළුවන්. Right? අපේ productive capacity එක අපි වැඩි කරගෙන. Right? That is physical capital. So those are the two concepts of capital discussed in the conceptual framework. Okay. So these areas are frequently tested and the main areas discussed under this, right? Conceptual framework. And then we have discussed on this standard, LKAS 1, that is on the presentation of financial statements, a very basic standard. And this is the standard where it provides us what we mean by general purpose financial statements, right? General purpose financial statements පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ අඳුන්වලා දෙන්නේ LKAS 1 වලින්. What do we mean by general purpose financial statements? මොකද්ද මේ පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන්නේ? Right? What? Financial statements prepared in common to all interested parties, right? Financial statements prepared in common to all interested parties. අපිට හැමෝටම පොදුවේ නැතුව අපිට පුළුවන් මැනේජ්මන්ට් එකට විතරක් ස්පෙસિෆයි කරලා financial statements හදන්න. අපි ඒකට කියනවා මොකක්ද? management accounting set එක. මේ management accounting ගැන accounting standards වල address කරන්නේ නැහැ. right? නැත්නම් LKAS 1 වල ඒව කොහොමද හැදෙන්න ඕන, ඒ වගේ format එක මොකක්ද, ඒ වගේ වෙන්න ඕන content එක මොකක්ද කියලා discuss කරන්නේ නැහැ. LKAS 1 discuss on, right? General purpose financial statements. අර හැමෝටම පොදුවේ, right? In common to all interested parties. Right? Financial statements prepared in common to all interested parties are the general purpose financial statements. So here in LKAS 1, it discusses about the general requirements when it comes to the presentation of financial statements. මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදද්දී, right? එතන තියෙන general requirements මොනවද? අපි apply කරගන්න ඕන, right? නැත්නම් අපි අනුගත වෙන්න ඕන general requirements මොනවද කියන එක තමයි මේ standard එකේ මූලිකවම කතා කරන්නේ. Right? For example, when preparing financial statements, we need to use the accrual basis, except for one particular type of financial statements. Statement of cash flow. Statement of cash flow. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය ඇරෙන්න ඉතුරු අනිත් හැම financial statement type එකක් හදද්දිම අපි උපචිත පදනමට තමයි හදන්නේ. Right? That requirements comes under LKAS 1. A requirements එක එන්නේ මෙතන LKAS 1 වලින්. Offsetting. It means we cannot offset assets against liabilities or income against expenses. ණය ගැතිශේෂයක් තියෙනවා, ණය හිමිශේෂයක් තියෙනවා. අපිට බෑ ණය ගැතිශේෂය ණය හිමිශේෂය offset කරලා net value එකක් අපිට financial position එකේ statement of financial position නැත්නම් balance sheet එකේ පෙන්නන්න බෑ. right? ඒක restrict කරලා තියෙන්නේ කොතනින්ද? LKAS 1 වලින්.
right? Unless it is provided by another standard. වෙන මොකක් හරි standard එකකින් කියනවා නම් මෙන්න මේක offset කරාට කමක් නැහැ කියලා. For an example, right, SLFRS 10 business combination වලදී කියනවා intercompany transaction set off කරන්න. එතකොට intercompany receivable කියලා asset එකක් ඇති, intercompany payable කියලා liability එකක් ඇති. අපිට ඒව set off කරන්න පුළුවන්. set off කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ standard එකේ. නැත්නම් වෙන standard එකක කියන නිසා. එහෙම වෙන standard එකක මුකුත් කියන්නේ නැත්නම් මොනම වෙලාවකවත් අපිට asset එකකට liability එකක් හරි income එකකට expense එකක් හරි set off කරන්න බෑ. fill out කරන්න බෑ. Right? As per LKAS 1. And it discusses about this aspect, frequency of presentation, right? At least annually, we need to prepare and present a complete set of financial statements, right? Complete set of financial statements. කියනකොට එන්නේ මොනවද කියලාත් මේක කතා කරනවා, right? Frequency ගැන කතා කරද්දී at least annually we need to prepare and present a complete set of financial statements. And consistency, whatever the accounting policies we use, we need to be consistent in the presentation, right? And we need to prepare financial statements and present them, right, assuming we have the going concern. So complete set of financial statements. Complete set of financial statements කියද්දී මෙතන පස් දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද මේ පස් දෙනා? Statement of profit or loss and other comprehensive income, right? A statement of financial position, a statement of cash flow, statement of changes in equity and other notes, right? These are what we known as complete set of financial statements. මෙන්න මේ set එක තමයි අපි annually අඩුම තරමේ අවුරුද්දකට වතාවක් අදලා present කරන්න ඕන වෙන්නේ. So what is the common name we can give for these 5? මෙන්න මේ පස් දෙනාට අපිට දෙන්න පුළුවන් common නම මොකක්ද? These are the what? These are the components, right? Components of financial statements. Exam එකේ ගොඩක් වෙලාවට test කරන තැනක් elements, components. Right? Elements කිව්වොතින් ඒ කතා කරන්නේ assets, liabilities, equity, income, expenses ගැන. If it is components, right, they are talking about these P&L, balance sheet and all. And LKAS 1 also discusses on the format and content of each of these financial statements except for this one, except for statement of cash flows. Statement of cash flows arena ituru financial statements will how the format should be, what each financial statement should contain, right? Consist. These things are discussed in LKAS 1. A cash flows will format content ගැන මේක කතා කරන්නේ නැත්තේ because there is a separate standard to discuss those, that is LKAS 7. LKAS 7 වල තමයි මෙයාට අදාළ දේවල් කතා කරන්නේ, right? අනිත් financial statements වල format එක content එක කොහොමද වෙන්න ඕන කියන එක LKAS 1 වල කතා කරනවා, right? Commonly when presenting these financial statements, what are the informations we need to provide? මේ financial statements present කරද්දී මොන වගේ information ද අපි දෙන්න ඕන, right? We need to mention the company name, right? Company මොන company the reporting entity එකේ නම මොකක්ද කියන එක present කරන්න ඕන, right? For which period or for which date we are going to present these financial statements. මොන period එකද මේ financial statement එකෙන් cover වෙන්නේ? Financial position එක වගේ නම් මොන date එකටද කියන එක, right? That information we need to provide. And in which currency we are presenting these financial statements. අපි මේ financial statements හදන්නේ මොන currency එකකින්ද? USD වලින්ද, right? Rupees වලින්ද, ringgit වලින්ද, මොකෙන්ද කියන එක, right? And if we take specifically statement of profit or loss, we should present, right, what is the turnover value, what is the cost of sales value, what is the gross profit, and what is the total other income amount, right?
what were the how much of expenses we have, right, incurred, and what is the net profit for the period, what are the other comprehensive income, what is the total comprehensive income. Those informations, individual informations, we need to provide in our statement of profit or loss. Likewise, in a statement of financial position also, what are our current assets, what are our non-current assets, right, what are our equity components, what are our current liabilities, what are our non-current liabilities. Those information need to be provided, right? So those requirements comes from here, LKAS 1. එක financial statement එක ගත්තොත් අපි මොන informations ද අඩුම, right, අඩුම මොන informations ද අපි ඒ වගේ provide කරන්න ඕන කියන requirement එක දෙන්නේ මෙතන LKAS 1 වලින්. And also this particular standard discuss about the current and non-current distinction. කොහොමද current non-current වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කියන එක කතා කරනවා මේ standard එකේ, right? Right. It is applicable for both assets and liabilities. Assets වල අපි current assets, non-current assets වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කොහොමද? Right? අපි commonly use කරන එක තමයි අර 12 month period කියන එක. අපි asset එකක් නම් එන මාස 12 ඇතුළත අපි ඒක realize කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක current, එහෙම නැත්නම් ඒක non-current. That is only one aspect or one way to identify the current and non-current distinction. Right? Apart from that, we have discussed several other ways also. Right? Asset if we are keeping it for the purpose of trading, the best example is automobile company. Automobile company එක යාලා වාහන, cars, vans ඒව තමයි තියාගෙන ඉන්නේ, right? Trade කරන්න, trading purpose එකට තියාගෙන ඉන්නේ ඒ වගේ ඒවා. එතකොට ඒව අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාලා තියාගෙන ඉන්න trading purpose එකට නම් still it becomes a current asset. Right? So we have discussed on those areas as well, current and non-current distinction. Right? So these were the major things we discussed under LKAS 1. General purpose financial statements කියන්නේ මොනවද? අපි financial statements හදද්දී අපි apply කරගන්න ඕන general requirements මොනවද? Complete set of financial statements කිව්වොත් එතන මොන ඒවාද තියෙන්නේ? Right? එක financial statements වල format එක කොහොම වෙන්න ඕනද? ඒකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්න ඕන? And how to differentiate between current and non-current. And then we discussed on this LKAS 16, property, plant and equipment. Under this standard, this is the first thing we need to know. What is a property, plant and equipment? What is the definition we can give for property, plant and equipment? Or what is the definition given by the standard? අපිට මොකක් හරි asset එකක් PPE එකක්ද නැද්ද කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Right? There are three things. What? It should be tangible. Tangible වෙන්න ඕන. And we have to use that particular asset for either one of these three purposes. මෙන්න මේ කියන purpose තුනේ මොකක් හරි එක purpose එකකට අපි එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න ඕන. Used in production or supply, like machines, right? Or we are having that particular asset for the rent purpose, maybe a building, or administrative purpose, like office chairs and all. We are keeping that particular asset for the administrative purpose, right? It should be tangible, or we need to use that particular asset for either one of these three purposes. And we should expect to use that asset for more than 1 year. Right? If a particular asset satisfy all these three criteria, then we can identify it as a property, plant and equipment. මොකක් හරි asset එකක් PPE එකක්ද property, plant and equipment කියන category එකට අපිට ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන තීරණයට අපි එන්නේ based on its definition. Right? So the definition discusses about these 3 points. It should be tangible. We need to use it for either one of these three purposes, and we should expect to use that asset for more than 1 year. Right. Apart from that,
This particular standard discusses on the definitions of these terms. Cost kiwati mukadda kohomada api cost ekakda meka nadda kiyala anduna ganna. What do we mean by fair value? How to define carrying amount? These things also addresses in LKAS 16, the definitions of these terms. And there are two recognition criteria, right, discussed in LKAS 16. The first one is what? It should be probable that future economic benefits will flow to the entity, right? ආයතන තුළට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන ඒමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන්න ඕන. And the value should be measured, the value can be measured reliably. ඒකේ වටිනාකම අපිට හරි විදියට තක්සේරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය recognition criteria satisfy කරනවා නම්, right, we can take into our financial statements, or we can recognize. And when it comes to measurement, property, plant and equipment, we have no options. Initially, we need to measure it at cost, right? We need to measure that cost. ඔතන ඔය cost කියද්දී මේ cost කියනකොට අපිට දේවල් තුනක් mainly ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? එකක් purchase price and directly attributable cost for bringing that asset to the working condition. අපි machine එකක් ගත්ත ගමන් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට අපි තව එක දේවල් කරන්න වෙනවා. ඒක working condition එකට ගන්න. එතකොට ඒ දේවල් අපිට asset එකේ cost එකක් විදියට capitalize කරන්න පුළුවන්, right? Directly attributable cost and the cost of dismantling. So when calculating this cost, so initially we need to measure at cost. So this cost comprises with these three things, right? And when it comes to subsequent measurement, we have an option. We can go for either cost model or the revaluation model, right? And this particular standards discusses about the definition on depreciation. Depreciation කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Right? How to define depreciation? It is what? Systematic allocation of depreciable amount over its useful life. Right? වත්කමක ෂෙයා කළ හැකි අගය ඒකේ ඵලදායී ජීව කාලය පුරා බෙදා හරින එක තමයි අපි depreciation කියලා කියන්නේ. A depreciable amount over its useful life. Then depreciable amount means what? මොකද්ද මේ ෂෙයා කළ හැකි අගය කියලා කියන්නේ? What? Formula එකට දැම්මොත් මොකද්ද? Carrying amount minus residual value, right? ධාරණගෙන් සුන්බුන් අගය අඩු කළාට පස්සේ එන amount එක තමයි අපි ෂෙයා කළ හැකි අගය නැත්නම් depreciable amount කියලා කියන්නේ. Then residual value means what? Right? අපි ඔය asset එක පාවිච්චි කළ ඉවරනාට පස්සේ අපිට ඒකේ සුන්බුන් කීයකට විකුණන්න පුළුවන්. If we have to bear a cost when coming into the sale of that residuals, right, those amount we need to deduct. ඒ විකුණන්න යද්දි වියදමක් දරන්න වෙනවා නම් ඒ වියදම අඩු කරලා අපිට කීයක් යනවද, right? That is the residual value. And the useful life, right? Useful life එක අපිට there are two main ways we can determine the useful life. One is the time basis. අපිට useful life එක අවුරුදු වලින් කියන්න පුළුවන්. This much of years we are going to use this asset, or we can express the useful life using unit basis. මෙන්න මේ machine එකේ නම් මෙන්න මෙච්චර units ගානක් හදන්න පුළුවන්, right? The useful life. ඔය විදි දෙකටම අපිට කියන්න පුළුවන්. These things addressed in LKAS 16. And also LKAS 16 discussed about this depreciation methods, right? Share කරන්න පුළුවන් විදි මොනවද? There are three methods, right, discussed in LKAS 16. LKAS 16 වල අපිට recommends කරනවා depreciation methods තුනක්. මොනවද? Straight line method is there, reducing balance method is there, and unit of production method is there. ඔන්න ඔය methods තුන තමයි, right, LKAS 16 වල අපිට recommend කරන්නේ. Straight line method, reducing balance method, and unit of production method. So whatever the method we use, අපි ඔය මොන method එක පාවිච්චි කරත්, that particular method should reflect the way we are going to consume those assets.
අපි asset එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක reflect වෙන්න ඕන අපි යොදා ගන්න depreciation method එක අනුව. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි asset එකක් එකම විදිහට right අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැතුව අපි ඒකේ ඵලදායී ආයු කාලය අවුරුදු 5 නම් ඒ අවුරුදු 5 අපි එකම විදිහට නම් ඒ asset එක පාවිච්චි කරන්නේ. So then straight line method will be the most suited one, right? අපි ඒකේ ප්‍රතිලාභ මුක්ති විදින විදිය රිෆ්ලෙක්ට් වෙන හොඳම විදියට තමයි අපි depreciation method එක determine කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි asset එකක් අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවා. අපි මුල් අවුරුදු වල වැඩිපුර ඔය asset එකෙන් වැඩ ගන්නව නම් සහ ඊළඟ අවුරුදු වල එන්න අඩු වෙන්නම් ඔය machine එකෙන් වැඩ ගන්නේ, then most right correct method or most suitable method may be the reducing balance method. Like that way, whatever the depreciation method we use, that should reflect right how we are going to right consume the economic benefits of that asset. මේ asset එකේ economic benefits consume කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක reflect වෙන්න ඕන. Right. And we have discussed on the revaluation, right? When it comes to revaluation, it can be resulted in an upward revaluation or a downward revaluation, right? If it is an upward revaluation, of course, we need to debit it to the asset account because the asset values goes up and the credit entry is going to the revaluation surplus account through OCI. If there is a downward revaluation, right, asset value goes down, it means asset account credit, the debit entry is in P&L. That is an expense. And we have done certain calculations on these, right? මේ වගේ upward downward revaluation අපි ගණන් හැදුවා, right? You can refer those. And we have discussed about the disposals, right? Disposal වල අපි disposals වල කොහොමද accounts කරන්නේ, right? Disposal gain එක හරි loss එක හරි අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා, right? How can we identify the disposal gain or loss? What are the two things we compare there? අපි asset එකක් dispose කරද්දී අපිට gain එකක්ද loss එකක්ද කියලා recognize කරගන්නේ කොහොමද? Identify කරගන්නේ කොහොමද? අපි මොන දෙන්නද compare කරන්නේ? What are the two things we compare? We compare the net selling price and the carrying amount. අපිට විකුණන කීයක් හරි වියදමක් ගියා නම් ඒ වියදම අඩු කරලා අපි කීයටද වික්කේ, right? If we have sell it for 2,200 and we have incurred 200, so the net selling price is 2,000, right? And what is the carrying amount? If it is 1,500, it means there is a gap of 500. Our net selling price exceeds the carrying amount. It means it is a gain for us. ඔකනිත් පැත්තනොත් අපිට loss එකක්, right? So those things we have discussed under LKAS 16. එතකොට මේ දේවල් තමයි මූලිකව අපි LKAS 16 වල නැත්නම් PP කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකේදී කතා කරේ. And then LKAS 23, borrowing cost, a very short standard, right? So here, borrowing cost, for various purposes we borrow funds. අපි ව්‍යාපාරයට අපි එක එක හේතු වලට අපි funds borrow කරනවා, right? It may be, right, borrowing cost may be as interest expense or lease interest or exchange differences. These are what we identified as borrowing cost. Right? මේව තමයි අපේ cost එක. අපි සල්ලි ගෙනෙද්දි නැත්නම් අපි asset එකක් lease කරද්දි නැත්නම් foreign currency වලින් අපි loans ගනිද්දි මෙන්න මේ expenses අපිට දරන්න වෙනවා, right? නැත්නම් මෙන්න මේ cost අපිට incur වෙනවා. Interest expenses, lease interest, exchange differences, this stuff. In this particular standard, it says if these borrowing costs are associated with a qualifying asset, such borrowing cost we can capitalize. May borrowing cost qualifying asset එකකට නම් නැත්නම් qualifying asset එකකට අදාළව නම් මේ borrowing cost අපිට incur වෙලා තියෙන්නේ. මේවා P&L එකේ දානව වෙනුවට අපිට මේවා asset එකේ part එකක් විදියට capitalize කරන්න පුළුවන්, right? All other borrowing costs need to be expensed. If we have incur borrowing cost with respect to
acquisition, purchase, or construct of a qualifying asset, then such borrowing cost can be capitalized. All other borrowing costs need to be expensed. Therefore, it's important to identify what are these qualifying assets. මොකද්ද මේ qualifying asset එකක් කියලා කියන්නේ? Right? Qualifying asset means an asset that it necessarily takes a substantial period of time for the acquisition, construction, or purchase. Right? අපිට ඔය කියන asset එක construct කරන්න අපිට substantial period of time, අපිට ප්‍රමාණාත්මක කාලයක් යනව නම් අවුරුදු 2ක් වෙන්න පුළුවන් 3ක්, ඒ වගේ substantial period එකක් යනව නම් ඒ වගේ assets තමයි අපි අඳුනගන්නේ qualifying assets කියලා. එහෙනම් හොඳම උදාහරණේ building construction එක. අපිට එක රැයකින් building එකක් construct කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒකට යම් කිසි කාලයක් යනවා. එතකොට ඒ වගේම qualifying asset. එහෙනම් අපි එන්න ඒ වගේ qualifying asset එකකට අදාළව මෙන්න මේ borrowing cost incur වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා අපිට P&L එකට දාන්න නැතුව මේ asset එකේම නැත්නම් building එකේ cost එකටම එකතු කරන්න පුළුවන්. That is what we can capitalize as a part of the asset. Right? එහෙම නැත්නම්, right? No option, we have to expense those. So here we have done certain calculations, sums, right? So there you know, right, the eligibility. Now, qualifying may borrowing cost, capitalize කරන්න නම් මෙන්න මේ conditions තුන satisfy වෙලා තියෙන්න ඕන. We have to incur borrowing cost. අපි interest expense එක දරන්න පටන් අරන් තියෙන්න ඕන, right? We have to incur expenses on that asset. අපි asset එක වෙනුවෙන් අදාළ වියදම් දරන්න පටන් අරන් තියෙන්න ඕන. And we have to undertake the activities as well. Construction එකක් නම් ඒ construction activities පටන් අරන් තියෙන්නත් ඕන. ඔන්න ඔය conditions තුනම satisfy වෙන්නේ කවද්ද? එන්න එදා ඉඳන් තමයි අපිට borrowing cost capitalize කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? There we have certain issues. What? When it comes to a suspension of active development, right? Maybe due to bad weather conditions or some other reasons, temporarily we may need to hold the construction works. Right? සමහර හේතු නිසා අපේ control එකෙන් තොර හේතු නිසා අපිට, right, active development එක නවත්තන්න වෙනවා. Temporarily, maybe for 1 month or for 2 months, 3 months, for temporary period of time, we may have to, right, suspend our construction work or suspend the active development. So those, right, the borrowing costs associated with those suspension period of time we need to exclude. අපි මාස දෙකකට construction එක නැවැත්තුවා නම් bad weather condition එක නිසා ඒ මාස දෙකේ borrowing cost එක, right, we cannot capitalize. අපිට capitalize කරන්න බෑ. We need to exclude. Right? These sums we have done, right? මේක අපි මේ වගේ ගණන් හැදුවා. And, right, the date where we satisfy these three conditions, we can start the capitalization process of these borrowing costs, and we can capitalize these borrowing costs until we have substantially complete those, right, construction. Construction එකකට අදාළ නම් කතා කරන්නේ construction වැඩ සම්පූර්ණයෙන් අපි ගොඩක් දුරට අපි complete කරලා ඉවර කරන දවස වෙනකම්ම අදාළ borrowing cost අපිට capitalize කරන්න පුළුවන්. Right? Substantially complete වෙන්නේ කවද්ද? එන්නේ එදා වෙනකන් අපිට borrowing cost capitalize කරන්න පුළුවන්. Right? And this thing, capitalization rate. For the construction purpose, we may borrow funds from various, right, loan providers or various financial institutions at various rates. Right? Commercial banking loan එකක් ගන්න පුළුවන් 108 පොලියට. Right? We may have obtained a loan from Sampath Bank at 10% and from HNB at 12% at various rates. Therefore, when it comes to this capitalization, we need to determine a capitalization rate. Right?
How to determine? So we have discussed with examples, right? And also we have discussed on this aspect as well, investment income. Api loan gannawa gatta gaman api construction වල වලට දාන්නේ නැහැ. Temporarily api එක bank account එකකට දාලා, right? So we can have 1 month, 2 month FDs. And from those we can have an investment income. If there are such investment income, those investment income we need to deduct from the amount we capitalize. අපි capitalize කරන amount එකෙන් ඔය වගේ investment income තිබ්බොතින් ඒවා අයින් වෙන්න ඕන. Right? So we have done few sums under borrowing cost. So you better do those sums again and again for better understanding. Right. And the last standard we discussed was this: provisions, contingent liabilities, and contingent assets. So the first question here was this: what is the difference between provision and liability? Make a provision එකක්ද make a liability එකක්ද කියන වෙනස අපි අඳුනගන්නේ කොහොමද? Right? Provision and liability. How can we differentiate a provision from a liability? Liability එකකින් provision එකක් වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කොහොමද? What is the term we need to refer? That is what? Uncertainty. Right? Uncertainty. If we are uncertain about the time and amount, කවද ගෙවන්න වෙයිද කීයක් ගෙවන්න වෙයිද කියලා අපිට හරියටම sure නැත්තම්, we are uncertain, then we need to make a provision. Right? If we are uncertain about the timing and the amount. Liability වල uncertainty කතන්දරයක් නැහැ. Light bill ආවම අපි දන්නවා මෙන්න මේ මාසේ මෙන්න මෙදාට කලින් මෙන්න මෙච්චර amount එකක් මෙයාලට ගෙවන්න ඕන. Right? We are not uncertain. We are certain that this exact amount need to be paid before this month. And then that is the liability. So provision and liability, right? මෙන්න මේ දෙන්න වෙන් කරන line එක තමයි මෙයා uncertainty. And we have discussed these three things. Present obligation should be there, and probability transfer economic benefits to settle the obligation, and reliable estimate. මේ තුන කවුද? Right? If there is a present obligation and if there is a probability to transfer economic benefits to settle the obligation, and if we can reliably estimate the value, then we have to make a provision. So these three are the recognition criteria of a provision. Provision එකක් කරන්න නම් මෙන්න මේ criteria තුනම satisfy වෙන්න ඕන. So here also we have elaborate present obligation කිව්වට පස්සේ මොකද්ද? ඒක constructive obligation එකක් වෙන්නත් පුළුවන් or it can be a legal obligation. Right? So here also probability කිව්වට පස්සේ it means what? It implied what? More than 50% of chance should be there. Right? Being economic benefits එළියට යන්න ඔය කියන obligation එක settle කරද්දී 50%කට වඩා වැඩි chance එකක් තියෙන්න ඕන. That is why we use the term probability here. Right? And we should be able to reliably estimate the value. Right? Here also how to estimate these value we have calculated. මේ estimate කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි කතා කරා. Right? And the accounting entry of a provision. Right? මොකද්ද? Expense account debit, provision account credit. And this, once we have provided or once we have done a provision, right, there may be changes. The provided amount we need to review at each reporting end. Right? අපි reporting end එක වෙද්දී මේ provision එක අපි ආයේ review කරලා බලනවා. මේ තිබ්බ amount එක ඇතිද? Conditions එක ඕක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ provision එක මදිද? අපි ඒක තව වැඩි කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනද? Right? Therefore it will result in changes in the provided amount. අපි කරපු provision එකේ වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තවදුරටත් මේ provision එක ඕනද? Right? So then when there is a change in the provided amount, that change is reflected via profit or loss.
අපි provide කරපු amount එක අපි ආයේ review year end එකේ review කරද්දී අපි conclusion එකකට එනවා නම් මේ amount එක වැඩි වෙන්න ඕන කියලා right 1000 provided කරලා තිබ්බ එක 1500 වෙන්න ඕන කියලා අපි conclusion එකකට ආවොතින් what is the double entry right 500 should be debited to P&L and credited to the provision account. Whether it is a positive change or a negative change, it should reflect through the profit or loss. Right? Over provision එකක් වුණත් under provision එකක් වුණත් ඒක reflect වෙන්න ඕන P&L එකේ. That one we discussed. And the contingent liability, right? Contingent liabilities and contingent assets. What are contingent liabilities? Right? Those are possible obligation not wholly within the entity's control. Right? See the difference here. When we are discussing about a provision, we use this term, probability. Probable කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරේ. When defining contingent liability, as per this standard, we are using what? Possible obligation. So what is the difference between probable and possible? Here, when we discuss this, we told what? If it is probable, it means, indirectly, it means what? More than 50% of chance. 50ට වඩා වැඩි chance එකක් තියෙනවා නම් තමයි අපි කියන්නේ probable. Possible means what? විය හැකි. විය හැකි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Right? Less than 50%, but still it is possible. Right? 50ට වඩා අඩුයි. by ඒත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. විය හැකි සම්භාවිතාව. Right? Possible. Possible obligation not wholly within the entity's control. අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක control කරන්න බෑ. Such liabilities we identified as, right? We need to identify as contingent liabilities. So these contingent liabilities we are not going to recognize. It means we are not going to pass any double entries associated for these contingent liabilities. අපි double entries pass කරන්නේ නැහැ. Right? That is why we are not recognizing. Recognize කරනවා කියලා කියන්නේ අපි financial statements වලට figures අරන් යනවා කියන එක. Not recognize කියලා කියන්නේ අපි financial statements වලට figures අරන් යන්නේ නැහැ. Or in other terms, we are not going to pass any double entry. But we need to disclose, right? That is as per the prudence concept, right? We need to disclose. Contingent liabilities, කතන්දරේ ලොකු උනත් පොඩි උනත් අපි ඒක disclose කරන්න ඕන. And when it comes to contingent assets, those are possible assets not wholly within the entity's control, right? Possible assets not wholly within the entity's control. These must not be recognized. Contingent assets unat api financial statements වලට අරගෙන යන්නේ නැහැ. These are not recognized. And it is not mandatory to disclose. අනිවාර්යෙන් disclose කරන්න ඕන කියලා එකකුත් නැහැ. Disclose if probable. Probable නම් ඒ කියන්නේ more than 50% of chance එකක් තියෙනවා නම් විතරයි අපි disclose කරන්න consider කරන්නේ. Right? So these contingent liabilities and contingent assets are associated with the prudence concept. The how we are going to treat these. අපි මේක කරන treatments ගොඩක්ම link වෙලා තියෙන්නේ prudence concept එකත් එක්ක. Right? So those are the things we have discussed up to now. අපි මේ වෙනකන් කතා කරලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය